Yes, you are audible. Good morning, all the internal and external member of Institute Innovation Council, Pandit Ravi Shankar Shukla University, Raipur. On behalf of the President ISC, I welcome you all. This is the first meeting of the first quarter of the new academic actually the new sessions from the ISC point of view calendar quarter. That is the first quarter of 2024-25. So I would like this ISC PRSU is we are running under the leadership of Honorable Vice Chancellor Pandit Ravi Shankar Shukla University, Professor Sachidanand Shukla sir. He will join soon. The President ISC PRSU, Professor Kavita Thakur ma'am, or external member of ISC PRSU, Professor R.N. Patel sir from CSVTU Raipur, Professor Anuj Shukla sir from NIT Raipur, Rahul Mishra sir, Amit Dubey sir, they will join soon. Sanjeev Jain from CREDA Raipur. I welcome you all. The student member of ISC PRSU are also present here. So, on behalf of the ISC PRSU, I welcome you all in this online meeting. Before moving further, I would like to share that we are going through the assessment for the Institute Innovation Council PRSU under the MIC, and very soon we will be getting the star rating, and also we have conducted the ideathon. So for further details, what we have conducted in the past quarter and what is our future plan in the coming quarter, I would like to welcome President ISC, Professor Kavita Thakur ma'am. Over to you, ma'am.
Thank you, Dr. Govind. First of all, I welcome all the esteemed external member of IIC PRSU Raipur who are present here in this virtual platform. I welcome Honorable Vice Chancellor Professor Sachidanand Shukla sir, who is the main source of inspiration for such type of event. I welcome external member Dr. R.N. Patel, Professor and Dean, Innovation and Entrepreneurship Cell, Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University. Welcome Dr. Ullas Pathak, in charge Agribusiness Incubator and Incubator, Indira Gandhi Agricultural University. Dr. Anush Shukla, I heartily welcome to Dr. Anush Shukla, who is a new member of this IIC. Welcome Dr. Anush Shukla from NIT Raipur. He is faculty in charge as well as CEO of NIT RR FIE Section 8 company. Then I also welcome Shama Sengar, Shrimati Shama Sengar, Chief Manager SBI PRSU Raipur branch. Mr. Engineer Sanjeev Jain, sir, Advisor CREDA. He is constantly associated with our university and department. Welcome, sir. I also welcome Miss Ritu Jain, Director SR Corporate Consultancy Raipur. Dr. Amit Dubey, in charge Patent Cells, Chhattisgarh Coast Raipur. I also welcome Dr. Amit Dubey. Briefly, after this welcome session, I briefly moving towards the presentation of our IIC, what we did in the last year, 2023 and 24, and what is our plan for the next year. And this is first quarter Q1, which will end by the end of this month, November 30th. So moving towards the presentation. My presentation is visible, Dr. Govind? Yes, ma'am. Visible. Visible, and let me check whether it is moving or not. Yeah, madam. Good morning. It's visible, madam. Okay. And it is moving? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, sir. Yeah, I also welcome Dr. Ullas Pathak, sir. Thank you. Okay. This is IIC 7.50 2024-25 first meeting. 7 indicate that this is the 7th year from the birth of IIC from Ministry of Education Innovation Council. So I heartily welcome you all. Agenda of this meeting is overview on IIC PRSU Raipur, activities conducted over IIC 6.0 during 2023-24, then activities proposed in the first quarter of IIC 7.0, means that quarter ends by the end of this month, November. Of course, this is the activity of 2024-25. Then discussion about the future plan roadmap for all the quarters Q2, Q3, Q4 of IIC 7.40. Then any other matter with the permission of Honorable Vice Chancellor. Overview of IIC PRSU. Our vision of our IIC PRSU is to first systematically foster the culture of innovation and entrepreneurship amongst the student. Second, our mandate is to encourage, inspire, and nurture young students by supporting them to conceive business ideas and equip them to transform them into practical reality, so that they will contribute to the nation's
growth and development. This is our vision, and mission is to create ecosystem to incubate and support innovative ideas, to create entrepreneurship opportunity for student, faculty, and research scholars, to nurture the startups by providing them necessary support, to provide support to commercialize innovative and sustainable idea. And in this connection, I would like to share my this information that we have already conducted Ideathon. In order to fulfill this mission, we have already conducted Ideathon 2003 to 4, and 5 best ideas have been selected, and we thought that at least 2 ideas will definitely incubate, and we are on the way to try to those ideas. Out of minimum at least 2 ideas to incubate in our incubation innovation center. And also government has given 1 crore for establishment of innovation incubation center. So it is a great opportunity for us to inculcate the among students the entrepreneurship, startup, and innovation culture in our university or within the students. So very soon we will purchase the instrument related with the Fab Lab, and we have already located a space. UV Vishavidyalaya has given a space for installation of this instrument. So thanks to Higher Education Secretary Mr. Prasanna sir for giving us this fund, and we will definitely utilize that fund and start the innovation culture, startup and incubation culture in our university. Council list. This list is as per the MIC Innovation Education Council, MIC Innovation Council. This list include the external member, internal member. Internal means within university, and then each member has defined different roles. These roles are already written here, right? Then student, who are the major soul of this IIC, they are also included in this member list. Last year rating and this year rating, we are waiting for this year rating. Still it has not been declared, and last year letter of appreciation received from MIC IIC. Then activities conducted in the 2023-24 IIC 6.0. So as you all know that this activities are divided into 4 quarters. In quarter 1, we have conducted day celebration 2, calendar activity 7, and self-driven 10. In Q2, we have celebrated 5-day activity, calendar activity 7, and self-driven activity 16. Then in Q3, we have conducted 4-day celebration, calendar activity 7, and self-driven 11 activity. In quarter 4, we have celebrated 4-day celebration activity, 8 calendar activity, and 8 self-driven activities. So this bar chart shows the number of participants benefited by these activities in the year 2023-24. So total number of participants benefited is 7,100. In quarter 1, 1,685. In quarter 2, 1,122 participants have been benefited. In the year, quarter 3, 1,359 participants benefited, and then in quarter 4, major number of students have been
benefited is 2,934. So this bar graph shows that interest among the student and participant goes on increasing. So this is a good sign for growth of our IIC PRSU Raipur. And I promise that this year in 2024-25, definitely this graph will increase from 2,934 and above. These are some glimpse of these activities conducted by IIC PRSU. This is Professor Y.M. Gupta. He has delivered an innovative lecture on optical computing, which is related with the supercomputer based on optical computing. And all these activities conducted by few glimpse. Now, activities proposed in first quarter, and again I'm saying that this quarter has been ended by the last day of this month, and that is 30th November 2024. And activities here, these colored grid indicates that we have already conducted these activities, and 2 activities are left, which is to be conducted is on 13th November and 14th November 2024. So first activity, which is IIC calendar activity, workshop on entrepreneurship as career opportunity. This activity has been conducted by biotechnology department in association with IIC PRSU Raipur. So I'm thankful to the Professor K.K. Sahu, Director, HOD of Biotechnology Department. Then my motivational session by Successful Innovator. This activities will be conducted on 13th November, and our guest is Mr. Rajiv Das from Greenfinity Private Limited, which is basically related with the solar energy, green energy. Then from idea to impact, motivational session by Successful Entrepreneur / Startup. This is calendar activity, and this activity has already been conducted on 19th September 2024 in association IIC, in association with the pharmacy department. So I am thankful to the coordinator Dr. Ambar Vyas, Dr. Dipen Singh, and head Dr. Daharwal for successful conduction of this activity. And session on problem solving and ideation workshop. This already conducted on 22-23rd October, IIC calendar activity. I'm by physics department in association with IIC PRSU. I'm thankful to the coordinator of IIC, Dr. Mahipal, and Professor Namita Brahme, professor and head physics department. Then session on basics of intellectual property right and its importance for innovator and entrepreneur. IIC calendar activity already conducted on 4th October 2024. This is online activity, and President of IPR Cell, Professor Swarnalata Saraf. I am thankful to her for conduction of this activity. So this activity is conducted in collaboration with IPR Cell and PRSU and IIC PRSU, in collaboration with IIC PRSU. An exposure visit for problem identification aligning with sustainable development goals, UN sustainable development goals, and exploring energy emerging areas of technology. So this is yet to be organized. So we have already planned on 14th November. The first on that day there will be first lecture by Director Amit Sharma, Mr. Amit Sharma. Then a student will go for a visit in her plant, 64 kilowatt plant in Samta Colony nearby this university, exposure visit. And the Director Amit Sharma, Amitesh Sharma is Director of Greenfinity Solar Private Company.
Then another activity, organize an intra-institutional idea competition, challenge, hackathon, and reward-based reward the best idea and deposition in the institution's Yukti innovation repository. IIC calendar activity, and we have IIC has conducted internal Smart India Hackathon on 10th September. We have 4 judges from industry as well as academia, and 8 smart ideas have been selected and uploaded in SIH portal, sih.gov.in portal, and we are waiting for the result. These ideas are based on the different problem statement defined or declared by MIC IIC. Next, idea showcase, demo day, exhibition, poster presentation, and other activities. This activity has been already conducted on during 4th to 6th November, and collaborating department is geology and IIC, and our project has been demonstrated in Rajyotsav, Chhattisgarh Rajyotsav, 4 to 6th November 2024. And I'm thankful to Professor Ninad Bodhankar, who has collaborated along with the head of the geology department. So thankful to Professor Ninad Bodhankar. He is also in charge of placement cell, PRSU Raipur. Then Institution Innovation Day should be celebrated to mark the birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam. So actually this should be scheduled on 15th October as per the MIC calendar, but somehow that activity could not be conducted on 15th October. So we will celebrate it on 19th November by Dr. Lakshmikant and Dr. Govind Sahu. CBS, so these activities, this will be collaborated with IIC and CBS, Center for Basic Science, Pandit Ravi Shankar Shukla University, on 18th November 2024. Then National Entrepreneurship Day, recently on 9th November, we have celebrated this activity, and resource person is from Niyogi Gems, and topic is to explore the entrepreneurship option in gemology. Right, so Dr. Ninad Bodhankar, in charge placement cell, and Professor Pandit Ravi Shankar Shukla University Geology Department, and Professor K.R. Hari, head geology department, in association with IIC PRSU Raipur. So I'm thankful to Professor K.R. Hari and Professor Ninad Bodhankar for successful conduction of this activity. Then National Education Day has already been conducted in Education Department, B.Ed Department, and that has been, so IIC in association with Education B.Ed Department, we are conducting this activity today. No, yes, today. And head of the Education Department, Professor C.D. Agashe, will lead to conduct this activity. And so I'm thankful to Professor Agashe also to accept our proposal and conducting this activity. So this is all about the Q1 activity, which is with out of all the activities, only we have to conduct 11 national education. 3 activities are left, which have already planned, and we will complete this activity by end of the 30th November. Besides this defined activity, there are MIC activity. One MIC activity has been shown here. So we will soon conduct this MIC activity between 25th to 30th November 2024, and
self-driven activities are left. So innovation ambassador, we have already appointed innovation ambassador of Pandit Ravi Shankar Shukla University. So they have already conducted, encouraged the students for entrepreneurship, startup and innovation, development of innovation ideas. So we have appointed 6 innovation ambassadors: myself, Dr. Ambar Vyas, Dr. Indrapal Karval, Dr. Manmohan Satnami, Dr. Govind Sahu, Dr. Lakshmikant, Dr. Ambar Vyas, and Dr. Dipen. So these are innovation ambassador of our university, and we all together and separately will conduct the self-driven activity. And the theme for this Q1 activity declared by IIC is inspiration, motivation, and ideation. Few glimpse of this Q1 activity: 10th September, internal Smart India Hackathon. Dr. Anuj Shukla, Dr. Pawan Kataria, and Miss Namrata Ghai, founder, CEO of Chhattisgarh Mushroom Private Limited. Then 19th October, this activity has been conducted in pharmacy department. Resource person is Dr. Subir Chopra. This is again industrialist and director of company based on pharmaceuticals company. So this activity on 20th September, Professor P.N. Shukla, Honorable Vice Chancellor, NEHU, Shillong, has given lecture on research, innovation, and startups in academic institution. This activity has been conducted in biotechnology department. Then on 4th October, one-day webinar, Idea to Patent, Understanding the Filling Process. So this is online activity conducted by President IPR Cell, Professor Swarnalata Saraf. Then on 22 to 23rd October 2024, National Symposium on Innovation in Computational Method. Yes, this is 2-day workshop calendar activity, and Dr. Rajiv Pandey from Michigan Tech University, and these are the experts, external and one internal, national and internal expert participated in this workshop. And the topic is a very important topic: computational methods. So what are the innovation and are what innovative methods and are there in computational methods? Then on 4th to 6th, Rajyotsav. So our student has demonstrated their projects. So this project is about smart playground, smart gym. So 3 days, 6 projects have been celebrated, and by students of electronics as well as Institute of Renewable Energy Technology and Management. 9th November, National Entrepreneurship Day. Resource person is CEO of Niyogi James, Miss Pratiksha Niyogi. Then upcoming event, this event, National Education Day, already conducted by Education Department. Then Mr. Rajiv Das, Director, Greenfinity Limited, he will deliver lecture on motivational session on 13th November. And then again, another director of this, Mr. Amitesh Shukla, on 14th November, he will deliver one lecture on innovation entrepreneurship on 14th November. And thereafter, a student will go to visit their plant. So discussion about future plan, roadmap,
for remaining quarters Q3, Q4, Q3, Q4, Q2 of IAC 7.40. But before we will move on discussion, I shall briefly display the Q2 activity. So the Q2 activity, this calendar has been defined by the MIC IIC. Some activities are offline, online, and some are mandatorily offline. So we have already planned to conduct these activities, and this Q2 quarter will start from December 1st December to 31st 28th February, and by 28th February. So all these activities, total of 13 activity we have to conduct. Apart from this activity, MIC activity, then innovation ambassador driven activity we have to conduct in 3 months. So definitely these activity will grow create the interest among students, and we will soon declare the Ideathon 2024 also for continuing this effort, continuing inculcating the interest among the students about innovation, entrepreneurship, and startup. Q3 activity, again, total of 13 activity. These are the topic delivered by the MIC IIC. I think we do no need to go separately. Then calendar activity, Q4. This is Q4 activity, 18 activity. Then Q4 activity, this Q4 will end by September 2025. So these activities, we have to plan this activity. Again, almost every quarter has declared 18 activity. Then self-driven activity, minimum 4 or maximum what our institute can perform. It depends on the interest of the department as well as participating students. Third area, awareness about a startup and related ecosystem supports services for startup development in Q4. Q3 activity, the third area is focused on prototype design and process development for business model. Q2, third area is based on idea, innovation, validation, and concept development. So this is all about the coming activities. Thank you all for patient hearing. And now over to Dr. Govind for in discussion part. Thank you very much, madam, for explaining the details of activities what have been done in the previous, and also the roadmap for the coming quarters. So moving further, now it's time to get insights and suggestions from our respected external members of IIC PRSU. I guess Dr. Anush Shukla sir has left because he has some other assignments. So, sir, are you there, sir? Okay. So, moving further, now I would like to invite Dr. R.N. Patel, Professor and Dean Innovation and Entrepreneurship Shell, Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, for his suggestion and comments. Over to you, sir, Professor R.N. Patel, sir. Hello, good morning, sir. Good morning. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. You're audible, sir. Actually, there is some issue with my camera, so I think okay. Nice. So it was very nice, sir. First of all, I wanted to congratulate madam for such a thorough thing, thorough activity. A lot of effort has gone into this. Madam, I wanted to also ask about the. I hope there is a increasing, that as we are doing so many things,
but we should Yeah. gradually move towards the TRL levels in activity, madam. I hope you know the TRL levels. Like, you should have certain kind of prototyping events, some certain kind of, madam, which will lead to eventually startup creation. Because I understand the main goal of so IIC is also create startups. Yes. So, madam, because you have already done the groundwork, because a Mhm. lot of people are now aware about what is happening in your whole institution, university. But now we should move ahead towards the milestones, madam, to create startups. For example, Yes. like what I'm saying is to do more activity which will be higher TRL level. Like apart from idea, there should be some kind of prototyping, some kind of business model creation activity, then startup, kind of competitions. And we'll be very happy to, madam, one more thing I will tell you that we'll be very happy to extend collaboration from CSVT Forte, because Yes. we have got some funding, so we can work on the co-incubation with you. So we can give you funding if you actually can find out the good ideas which can be commercialized. Right. So this is my major input, madam. And we also had a little talk with the Honorable Vice Chancellor, sir, Shukla, sir, regarding this. So I would like to meet you sometime and to plan how we can collaborate with you to, towards the aim of creating a startup, in this ecosystem, and we work together. So we'll be very happy to extend, because our zone is not limited to CSPTU. We can have a startup from any place. So that's what is a major comment for you, madam. And if you can really plan in that way, so how to search out, hunt the good ideas which are possible to be commercialized. And before that, also pre-incubation activity. For example, before commercialization, we can do some kind of workshop like hackathon or this thing, from where we'll see whichever idea is having potential. So before going for a startup, we can also have this kind of hackathon kind of activity, which will be based on some problem statement also. Maybe some energy-based problem, maybe some agriculture. We are focusing on rural technology. So energy or agriculture, these are our, or even rural development, this thing, forest, that resource conservation and all those things are our priority area. So we'd like to work in collaboration with you for all this. Thank you, madam. That's all from my side. Thank you. Thank you. We will soon, first of all, do a MOU with your Section 8 company or CSVTU. Then Yes, sir. we will definitely, in collaboration with, bring some project here in Yes, in we want to do incubation. that. Okay. I'd like to meet you in personally regarding this, how to do that. Right. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Okay, Thank you. Dr. Govind. Thank you, Professor Patel. Definitely, it will be a very good thing by joining hands together, because in terms of resource sharing, and also since CSVTU is actually technical university, so and Yes. ours is actually there are various kinds of departments like biotechnology, pharmacy, etc. So together we can achieve or incubate more, better successful startup and so on. So thank you very much, and definitely the PRSU IIC team will collaborate with the team of CSVTU. Thank you very much. Yeah. Now, Thank you. Welcome. moving further, now I would invite Mr. Sanjeev Jain, from Advisor CREDA Raipur, for your views and suggestions, sir. Over to you, sir. Hello. हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू Good morning, sir. Very good morning, sir. आवाज आ रही है क्लियर Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. देयर इज सम इशू विद द वीडियो नाउ इट्स क्लियर नाउ Yes, sir. You are mute, sir. नाउ इट इज क्लियर Yes, sir. I think there is there is issue with the video, so no issue. Thank you very much, Innovation Council team and Kavita ji, for the operation of the activities in the last quarters. What I seen that due to your active involvement, participation of the students and activities being increasing, and we hope so in the future also.
I think there should be a self-driven activities, participation of the students on the ongoing schemes, and we should include the activities related to the current what going on the government schemes, or what is the requirement of the future, like I can say as a part of activities. There is a lot of scope in the AI-based distributed renewable energy applications for the different activities, for its maybe a livelihood activities and for the energy generation and climate correction activities. Government of India is implementing lot of activities related to the development, rural development, what Mr. Patel has already said. So we should provide exposure to the students for the ongoing schemes, and Government of India is already supporting these type activities for the promotion of the startups, entrepreneurs, and innovations for the ongoing schemes. So we should provide exposure to the ongoing scheme, existing scheme, with the collaboration of the state implementing agencies, state department, like you can collaborate with the PM Surya Ghar schemes, so that they can, because implementing agency is implementing the schemes, but that is the new schemes for them and for the institution company. So what our students can visit the sites and go through the scheme document, what additional suggestions they can provide to the implementing agency, so that the target of Government of India to net zero can be achieved very easily. And really it's a for the climatic correct activities, it's really contribution of your institute and students to reach to the individual publics or societies for their development. Because renewable energy, clean technology, or whatever I can say, climate correction activities is really a hot topic of Government of India. So we should promote, motivate the students for such type activities, and there are provisions for the different institutes to get support, technical support and financial support for these type of activities. As a part of activities, because I am already involved number of organizations for promotion of these activities. Recently, we in association with the public health engineering departments, they are implementing any schemes for the water distribution systems. Now, recently, a startup of Calicut based, they have developed storage-less water storage-less water distribution systems. There is no storage tank. Normally, Government of department provide the storage tank, overhead storage tanks in the villages to provide the water. So they have removed that, the startup had removed the storage tanks, and they developed the switch. Whenever you switch on the tap, the pump will start. So there is a saving of water, there is no wastage of water, and there is wastage of energy also. So this has already been installed in Odisha and some of the places, and they have got very good response. And due to which the cost of the storage and cost of the elevated structure has gone down about 50 to 60%, and they are now cater to more village in the same fund. So it's this is the scheme, because earlier the PHE or other implementing agency, as usual, they are implementing the schemes or programs as per their bylaws, as per their guidelines. But if we go through the ground reality, if we go to the direct as a consumer or the beneficiary, and so there is a lot of scopes. Our students, they are very innovative. They can go through the schemes and go through the requirement of the village. They can think over how can they improve the scheme performance, how can provide the benefit of to the consumers also. So that my suggestion is that, as the Mr. Patel has already been mentioned, that we should collaborate with the ongoing schemes, because in isolation we cannot do a lot of innovations, or a lot of things is being done by the students, but it should be of the benefit of the society, benefit of the consumer or beneficiary. One more sector is very promoting sector, potential sector is EV. Lot of scope is there, e-mobilities,
through the development of the charging infrastructure, because most of the EV is really is an issue with the promotion of the EV is a charging infrastructure. So why charging infrastructure is not picking up? What are the reasons why two, three-wheelers are picking up? Why not the four-wheeler or public transport is not picking up? So we should collaborate with the department. What we can suggest, what are there in existing policy, so that we can provide a model or we can provide a suggestion guidelines to the implementing agency for the promotion of the electric vehicle for a end consumer. This is from my side. Thank you, and I hope definitely the next quarter will be very beneficial, very successful for this, and I will be available with you for any type of the support related to renewable energy, energy efficiency, climate correction activity. Thank you very much. Thank you, sir. You have been always the source of inspirations, and your suggestions are quite useful. We have noted your key points that definitely in the next Ideathon and other activities, we will try to focus on energy related, like EV sectors and renewable energy sectors. So we will definitely have some thematic Ideathon based on these sectors. Also, we will go through the startups and other development what have been taking place in the country, and also try to see the ongoing schemes of the governments to get the benefit for the society. Thank you very much, sir. Now, moving further, I would like to invite Professor Hullas Pathak, sir. He's a very renowned incubator in charge of agri-business incubator, Indira Gandhi Agriculture University, IGKB. So over to you, Professor Pathak, sir. Hello. I think he will join after 10 to 15 minutes. So, Okay. Mm. So, okay. So now moving further, since very soon the MIC regional coordinator, Mr. Abhishek Ranjan, will join the meeting, and also our Honorable Vice Chancellor will join the meeting. So before moving ahead, I would like to call our internal member, Vice President of IIC PRSU, Dr. Ambar Vyas, for actually the overview of what we are actually conducting in Ideathon and the other activities. Ambar Vyas, sir. hello, hello, uh, hello, हेलो, स्टूडेंट मेंबर्स को इनवाइट कर रहा हूँ, कोई कुछ बोलना चाहता है तो हिंदी में बोल के। Now the forum is open for the student member of IIC PRSU. यहाँ पर आप अपनी बातें जो रख सकते हैं कि हम किस तरह से इंक्यूबेशन सेंटर में आपके जो आइडियाज हैं उसको आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, या जो भी चल रहा है उस पे आपका क्या व्यू या सजेशन या आपका कहना चाहिए नीड है जो आप समझ पाते हैं, देख पाते हैं. सो द फोरम इज ओपन फॉर द स्टूडेंट मेंबर. आप अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं.
स्टूडेंट मेंबर्स, आपको आईआईसी की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. Okay, no question. So, yes, yes. Yeah, madam. First of all, my apologies that I've been, intermittently joining the meeting in view of the Honorable Vice Chancellor's meeting, which was ongoing just now. So I could go through some of the presentations that you have made, madam, and really happy to see the kind of progress the IIC Pandit Ravi Shankar Shukla University is making step by step. And I also noted that very soon you are going to successfully incubate a few of the startups after the thorough process of screening and evaluation. So that is a very fruitful and productive step that you are taking. And going forward, my suggestion would be to enhance the number of startups as you increase the number of cohorts. So, and it should also include startups from different domains, and so that we can always in the ecosystem come together and handhold each other in terms of extending support to these startups from different fields. So I find that the IIC, madam, under the leadership of Honorable Vice Chancellor University and your own leadership is moving in the right direction, and we are happy to support in whatever capacity that we can as a partner institution and also as a member of the expert committee. Yes, madam. Ma'am, you are mute. Yes. Patak sir, we will very soon come with an idea how to go from idea to patent. Idea, then innovation, about some bandage, herbal bandage. Right. So prototype has been prepared. So we will soon come to you how to move ahead in this direction. So that student will be incubated in our center. Absolutely fine, madam. We'll be happy to extend whatever support we can. No problem. And I also request Dr. Sanjeev Jain sir, prototype of solar boat has been prepared by the students, right? Dr. Sanjeev Jain sir? Yes. Yeah, so I have asked the students to go and contact Dr. Engineer Sanjeev Jain sir, and so they will very soon come to you. Then we will decide for how to get the fund, right? Thank you. Thank you. Thank you. I think VC sir will join after 5 to 10 minutes, after 5 minutes. So on behalf of IIC, I would like to invite Shri Abhishek Ranjan sir. So he will very soon join. Srishti Gupta, you have raised hand. आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? गुड मॉर्निंग. अरे बात करते हैं, मीटिंग में बात करते हैं. I think there will be no question from student side. So definitely we have to spread more awareness among the students about the entrepreneurship, innovation, and startups. Dr. Govind? Yes, ma'am. Dr. Indrapal? Dr. Indrapal? No question, ma'am. No question.
Okay. So, how would like to cooperate for the another quarter Q3, Q4, Q2, Q3, Q4 of this coming section, running session? Ma'am, we will organize the program. Then we will see. Right. Yes, Okay. yes. Okay. Thank you. Yes. Dr. Lakshmikant Chaure. डॉक्टर हाँ दीपेंद्र, मैडम, हाँ मैडम। हाँ आप कुछ बोलिए, आपको कुछ अपनी इनोवेशन काउंसिल, अबाउट इनोवेशन काउंसिल। क्या बोलूं? डॉक्टर दीपेंद्र, हाँ डॉक्टर गोविंद, वीसी Yes, सर, ma'am. वीसी सर has joined. Okay, yes, ma'am. So, Honorable Vice Chancellor Pandit Ravi Shankar Shukla University, Professor Satyadanand Shukla have been joined to the meeting. On behalf of IICPRSU, I welcome you, sir, in the meeting. And we have external member present here, Mr. Sanjeev Jain, sir, from Advisor Creta, Professor R.N. Patel from CSVTU Bhilai, Dr. Anuj Shukla from NIT Raipur, Professor Hulas Pathak from IGKV Raipur. So over to you, sir. Very soon, MIC regional coordinator will join here, and he is actually willing to talk with you in this meeting, Mr. Abhishek Ranjan. So now I would like to invite our Honorable Vice Chancellor for your blessings, sir. Over to you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। जो आईआईसी का नया सेशन है, हमारे ख्याल से उसके फर्स्ट क्वार्टर की ये मीटिंग है। Yes, sir. कविता जी, Yes sir. तो लास्ट ईयर आप लोगों ने जितने भी काम किए हैं, वो मुझे लगता है कि एक आगे के लिए एक क्लियर अपॉर्चुनिटी को जनरेट कर रहे हैं। एक मिनट होल्ड करिएगा प्लीज। अभिषेक रंजन आए? Madam, meeting is over then? नहीं नहीं, वीसी सर is blessings. Yeah, वीसी सर is here. नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते।
Welcome, Abhishek Ranjan sir, in the meeting. Actually, we are conducting this first quarter meeting, and all the external members and Vice Chancellor sir is here in the meeting. Vice Chancellor sir is addressing. A little pause is there. Okay, thank you. मीटिंग हो गई मैम या अभी चल रही है? ऑलमोस्ट 90% हो गई है सर। वीसी सर की ब्लेसिंग्स, और अगर कोई एक्सटर्नल मेंबर और ज्वाइन हो जाते हैं देन विल टेक देयर व्यूज ऑल्सो। रंजन जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि ये क्वार्टर एंड हो रहा है हमारा नवंबर 30 को, राइट? तो सारी जो डिफाइंड एक्टिविटी है उसको हमको 38 Q1 की एक्टिविटी 30 के पहले ही करना है क्या, कि कुछ एक्सटेंड हो सकता है? आप चाहे तो उसको Q2 में भी ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं, राइट। हम हमेशा बोलते हैं कि जो प्रिस्क्राइब एक्टिविटी है ना 7-8 पर क्वार्टर, आप जरूर करिए। जी जी। उसको करने से कंटिन्यूटी और लिंकेज दोनों होता है, राइट। एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी के साथ लिंक्ड है। ओके। तो और जब आप एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं तो जो एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जी जी जी, ऑलरेडी हमने क्वार्टर 1 का इवैल्यूएशन प्रोसेस पेंडिंग है, यस, आप ऐड नहीं कर सकते, बट आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। राइट आज राइट। मैं रिमेनिंग भी अपलोड कर दूंगा उस पे। तो क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 बोथ आर लाइक, हम उसको मतलब सेमेस्टर 1 में कंसीडर करते हैं। क्वार्टर में डिवाइड इसलिए करते हैं सो दैट इंस्टीट्यूट के पास थोड़ा आइडिया रहे कि हमें कौन सी चीजें कैसे करनी चाहिए, कहाँ से शुरू करनी चाहिए, कहाँ खत्म करनी चाहिए। यस। पूरा मर्ज करने पे थोड़ा वो सेग्रीगेशन अच्छे से नहीं हो पाता था। तो आप अगर लगता है कि कुछ एक्टिविटी, जैसे खास करके लास्ट के 2 एक्टिविटी आप चाहते हैं कि नेक्स्ट मंथ में ले जाए, आपने उसमें मतलब हमारी तरफ से, बट ये है कि वो एक्टिविटी जंप ना हो, है ना। फॉर एग्जांपल कि 2 के बाद तीसरे नंबर ही करना सही रहेगा, ना कि 2 के बाद छठा या सातवां। राइट 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 सर। और आइडियाथॉन के जो 5 बेस्ट आइडियाज हमने सेलेक्ट किया था अपने यूनिवर्सिटी में, उसमें से 2 तो खैर इंक्यूबेट होंगे ऐसा लग रहा है हमको, प्रोटोटाइप की तरफ वो बढ़ रहे हैं। ये जो 5 बेस्ट आइडियाज है इसको युक्ति में डालना है क्या सर हमको? युक्ति कर मेरा है कि युक्ति में हम कभी नहीं बोलते कि ये बेस्ट है या ये टॉप 50 में है। हम युक्ति में बोलते हैं कि युक्ति एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सभी को, इंक्लूडिंग योर टीचिंग, नॉन टीचिंग, योर स्टूडेंट्स मेंबर, जो एलुमनी है, खास करके रिसेंट पास आउट, और उन सबको अगर आपके पास कोई इंक्यूबेशन सेंटर तो उनकी इंक्यूबेटी आप उनको बोल सकते हैं कि आप अपने आइडिया, पीओसी या अपने इनोवेशन प्रोटोटाइप या बिजनेस प्लान और स्टार्टअप, उसके अलावा आईपी का भी हमने बनाया है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट का, कि उसके लिए आज ही हमने एक मैसेज फ्लोट किया है कि जैसे अभी हमारा इनोवेशन सेंटर पूरे देश भर में 9 लोकेशंस पे खुले हैं, इंक्लूडिंग अभी भोपाल में भी एक फंक्शनल सेंटर हो जाएगा अगले 1-2 महीनों में। उसका पूरा का पूरा काम यही है कि कैसे पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज को हम कॉमर्शलाइजेशन में ले जाएं, क्योंकि बहुत सारे इनोवेटर जो हैं वो अच्छा काम करे, अच्छा डेवलप किया टेक्नोलॉजी, पेटेंटेड भी है, कई बार ट्रेड सीक्रेट एंड ऑल दोस थिंग्स करते हैं, बट उसको कॉमर्शलाइज कैसे करें। जो स्टार्टअप नहीं शुरू कर रहे हैं उनका तो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रहा है, तो वो भी इंफॉर्मेशन आप सबमिट करने का विंडो ओपन है, और उसका भी वेटेज 5% हमने इस बार राइट राइट राइट। ओवर टू गोविंद। Okay, so honorable VC sir is here, so respected sir, over to you. देखिए, मुझे तो आज की मीटिंग में सारी बातें फीडबैक के रूप में चाहिए थी, है ना। अभिषेक जी भी जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जो लास्ट हमारा सेशन था स्पेशली आईएसी के रेफरेंस में, उसमें काफी कुछ आप लोगों ने करने का प्रयास किया है, और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें कि थोड़ा इनोवेटिव डायरेक्शन भी अडॉप्ट किया गया है। इस बार के लिए भी कुछ योजनाएं हैं जो मैंने कविता जी से शेयर किया है। यस सर। स्पेशली जिस पैटर्न पर अभिषेक जी के यहाँ से हैकाथॉन वगैरह होता है, उस पैटर्न का उसका एक
मिनिएचर फॉर्म एटलीस्ट हम इन हाउस या मतलब इंक्लूडिंग जो एफिलिएशन जुरिडिक्शन है उसको लेकर के कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें क्या है कि बच्चों को इंस्पायर भी करती हैं, और इसके अलावा हमको भी ये पता चलता है कि कहाँ किस एंड के ऊपर टैलेंट है, और उसको हम अपने सेक्शन 8 कंपनी के माध्यम से या किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, है ना, और क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं, है ना। क्षमा करिएगा, आज बहुत व्यस्त दिन है और एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं लेकर के आपको कॉल। ओके सर। कोई और, किसी के मन में कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मेरा 2 सजेशन, एक जस्ट क्विकली, एक Yes. 3 पॉइंटर्स है। एक पॉइंटर है कि कपिला प्रोग्राम के तहत विश्वविद्यालय 100 पेटेंट Yes, sir. जो एक्चुअल फाइलिंग कॉस्ट है वो क्लेम कर सकता है। Yes, sir. अमाउंट छोटा सा दिखेगा, बट एक इनिशिएटिव है और उसका इंस्टीट्यूशनल पेटेंट, तो 100 पेटेंट्स का कॉस्ट आप AICTE से क्लेम कर सकते हैं। हाँ, और इसका मेजर मोटिव है कि इंस्टीट्यूशनल पेटेंटिंग को बढ़ावा दे। तो वो कपिला प्रोग्राम अभी ओपन है, आप Yes. उसमें प्रोसेस कर सकते हैं। Right. दूसरा है कि अभी थोड़े ही दिनों में मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के महीने में हम बूट कैंप के लिए रोल आउट करेंगे नया एप्लीकेशन। Okay. इंस्टीट्यूट के कुछ अच्छे बच्चे, जैसे लास्ट टाइम में हमने बहुत लास्ट मिनट में बोला था कि Yes, 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 बच्चों को yes. नॉमिनेट करिए, आई बिलीव कि वो बहुत अच्छा रहा होगा बच्चों के लिए। हाँ, हाँ. तो They आप stood within 5. Our team stood सर within. आ गए, Okay. मैं बाद में add करूंगा। Right. सर से मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि सर बोले कुछ। मैं जी, बहुत प्राउड फील करता हूँ। डे 1 जो कन्वर्सेशन हुआ था, उसके बाद आपसे मिलना भी हुआ था। संजोग से मैं कल रायपुर ही आ रहा हूँ, मुझे गुरु घासीदास के कैंपस में जाना है कुछ काम से। नहीं, आप आ रहे हैं तो बिना मिले हमसे मत जाइएगा। हाँ नहीं, पक्का मिलूंगा सर मैं आपसे बात करके। तो मुझे बहुत खुशी है कि सर आईसी की टीम, कविता मैडम, पूरी आईसी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। कहाँ वो एक तरह से हम इनएक्टिव थे और कहाँ से बहुत अच्छे से किया है। और दूसरा नंबर है सर कि अपना विश्वविद्यालय जो है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट को एफिलिएशन देता है, और आपका जो काम है वो बाकी इंस्टीट्यूट भी उसको एफिलिएटेड जो इंस्टीट्यूशन है वो करें। मैं ज्यादा समय नहीं, बल्कि 1-1.5 घंटे का समय, अगर आप, क्योंकि विश्वविद्यालय स्तर पे बहुत अच्छी चीजें हो रही है, अगर वो पर्कुलेट होके अपने इंस्टीट्यूशन तक भी जाएगी उसका बड़ा असर होगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सर किसी रोज आप समय निकाल के, जब भी आप लगे कि सही है, एक छोटी सी मीटिंग जिसमें विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड सारे इंस्टीट्यूशन के कोई ना कोई एक पर्सन रहे, और तो बड़ा अच्छा सर इकोसिस्टम को बड़ा सपोर्ट मिलेगा सर वहाँ पे छत्तीसगढ़ में। नहीं, मैं बिल्कुल इसको ऑर्गेनाइज करूंगा, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो अगर आप आ रहे हैं जी सर, तो आप जरूर मिल करके जाएं। कुछ जब लोग 1-to-1 बात करेंगे तो उसमें हम और चीजें क्या कर रहे हैं या हमारे दिमाग में और क्या प्लान चल रहे हैं, जी है ना, और आपकी जो आपके जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं वो क्या है, हम कहाँ पर अलाइन कर सकते हैं उसको, है ना, कहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी बातें थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो। दूसरा, आप एक टेंटेटिव प्रोग्राम आप शेड्यूल कर लीजिए, और आप जो कह रहे हैं उस डायरेक्शन में भी मैं विचार कर रहा हूँ, क्योंकि जो हैंड शेकिंग है, स्पेशली जो हमारे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें कि पोटेंशियल वर्क हो रहा है ना, ऐसे तो नहीं जो अभी रिसोर्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको अगर हम करेंगे तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन ही हो जाएगा। बट इनिशिएशन हम यहाँ से कर सकते हैं, है ना, कि जो हमारे रिसोर्सफुल एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम जरूर लूप में ले आएं इस साल, और फिर अगले साल, है ना, उनको हम मेंटर बना करके जो नए इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, उनको लूप में ले आए। तो इस तरीके का एक चेन अगर हम बना पाएंगे तो मुझे लगता है कि काफी इसमें अच्छी बात होगी आईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट के ऐसे जो प्लान्स हैं, है ना, जिसमें कि हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि अब लगभग कुछ जो ऐसा प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करना चाह रहे थे, है ना, वो लगभग मैं मानता हूँ कि हम क्रिएट कर चुके हैं, क्योंकि उसमें चीजें अभी और ऐड होनी है, लेकिन अब वो दिशा पकड़ रहे हैं। तो जब चीजें दिशा पकड़ रही हैं तो उस समय अगर कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम उसको ग्रिप करें, या किसी दूसरे जैसे आप गुरु घासीदास ही जा रहे हैं, उनके साथ हमारा MOU,
है ना। और वीसी साहब हमेशा जो है वो नेक्स्ट टू रेडी रहते हैं चीजों को करने के लिए। तो कोई ऐसा प्लान हो जिसमें कि वो और हम ज्वाइन कर सकें, है ना, और आप वहाँ से मेंटरिंग कर सकें, या कोई ऐसा हो जिसमें कि पार्शियल फंडिंग आप कर सकें और कुछ कंट्रीब्यूशन हम लोग करके और एक इस एरिया के लिए एक कोई प्रोग्राम शेड्यूल कर सकें, तो इस पर भी आप उनसे भी चर्चा करिएगा और बताएंगे तो हम भी इस पर चर्चा करेंगे। तो Sure. इस तरीके से मेरा अपना मानना है। बाकी जो चीजें हम कर रहे हैं वो आपके पास रिपोर्ट के फॉर्म में पहुंच रही होंगी, और इस बार कुछ चीजें और प्लान कर रखी हैं हमने, उसको भी जरूर आपसे मिलेंगे तो शेयर भी करेंगे। और हमारे जो और सहयोगी गण हैं, हमारी आईआईसी की जो एक टीम है वो अब मुझे लगता है कि काफी वाइब्रेंट टीम की तरीके से हमसे जुड़ी हुई है और एक्ट भी कर रही है। तो इसमें स्पेशली जो हमारे जो ऐसे मेंटर्स हैं जो आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैं, जो इस इंस्टीट्यूट के नहीं हैं लेकिन बाहर से, वो जितना इंटरेस्ट लेते हैं, मैं वाकई मतलब दिल से आभारी हूँ उनके लिए, है ना। हमारे पटेल साहब हैं, हुलास साहब हैं, है ना, इनको जब भी कॉल करिए, है ना, संजीव जैन जी हैं, इनको जब भी कॉल करिए, है ना, हमेशा आप पाएंगे कि ये नेक्स्ट टू रेडी रहते हैं, है ना, कि नहीं कुछ भी आप अच्छा कर रहे हैं तो मतलब उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है। तो ऐसे और भी मेंबर्स हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इस स्फीयर को हम और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक रिसोर्स के लेवल पर हम हैंडशेकिंग नहीं करेंगे, है ना, तब तक ग्रोथ हमको लगता है कि बहुत फास्ट ग्रोथ जिसकी हम कल्पना करते हैं वो शायद नहीं मिलेगी। ग्रोथ तो हो सकती है ना, बट उसका पेस जो है वो नहीं हो पाएगा, है ना, जितना कि हैंडशेकिंग से हो सकता है। तो ये मेरा अपना मानना था। बाकी हमारा सतत आशीर्वाद है आईआईसी को, और मेरा लगाव भी है, स्वाभाविक भी है और विशेष भी लगाव है ना। आप सबको ये पता है, हमारी अपनी जो इन हाउस टीम है वो भी काफी एक्टिवली इसमें काम कर रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हम लोग कुछ मिलकर के अच्छा करेंगे। Sure, sir. Sir, can I say something, sir? With your permission? Sure. Welcome. सर एक्चुअली आपके आने से पहले सर हमने बात किया सर, मुझे काफी अच्छा लगा, काफी सारा एक्टिविटी मैडम ने किया है। तो हम सर ऐसे बात कर रहे थे कि मैडम से मेरी बात हुई कि सर कि अब हमारा ऐसा एक्टिविटी करें सर जिसमें हम को इंक्यूबेशन कर सकें सर। हमारे पास फंडिंग है सर, तो जो प्रोटोटाइप रेडी होंगे कमर्शियलाइजेशन के लिए उनको हम अपने आप फंडिंग में सर ले सकते हैं सर, ऐसा एमओयू भी साइन करेंगे। तो इसके लिए सर मैं जल्दी आना चाहता हूँ कि नहीं, जिससे आप अभी भी आओ। मैंने तो आपको परमिशन दे दिया था कि जब तक हम सीएसवीटीयू का चार्ज देख रहे हैं तब तक कुछ ऐसा ब्रिज आप क्रिएट कर लो, बिल्कुल सर, कि भविष्य में भी चीजें वो ड्राइव करते रहें, क्योंकि इससे ज्यादा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा कि हम दोनों एंड के ऊपर हैं। बिल्कुल सर, मैं सर इसी वीक में आऊंगा सर मैडम से बात करके। हाँ बिल्कुल, आप मैडम के और साथ एक प्लान करेंगे सर 2-3 एक्टिविटी का, जिसमें हम कुछ आइडिया को सिलेक्ट करके उसको फंड भी करना चाहते हैं सर यहाँ पर। जरूर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू सर। सर डॉक्टर इंजीनियर संजीव जैन सर कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ जरूर। जैन सर। सर थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। नेचुरली हमेशा सपोर्ट रहा है और अभी भी रहेगा। जैसा आपने सजेस्ट किया, पटेल साहब ने भी एडवाइस किया। एक्चुअली क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जैसा आप बता रहे हैं, और गवर्नमेंट का मेजर ट्रस्ट इसी एरिया में ही है, तो फ्यूचर इम्पैक्ट इसी में ही है। तो मैं मैडम से यही डिस्कस कर रहा था कि हमें एनर्जी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अलाइड सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं, लाइवलीहुड सेक्टर्स हैं। तो रिसेंटली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैं एक स्विचन फाउंडेशन जो कि कलकत्ता बेस्ड है, वेस्ट बंगाल बेस्ड है, मैंने अभी शेयर भी किया है, और वो इसी तरीके की एक एक्टिविटी ग्रीनोवेशन एनर्जी चैलेंज पर कर रहे हैं। और मैं पिछले कई दिनों से उनके अच्छे वर्कशॉप्स मैं आपको शेयर करना भूल गया, बट अभी रिसेंटली मैडम आपको भी शेयर किया। तो इट्स अ पॉजिटिव फॉर द स्टूडेंट्स आल्सो कि वो बहुत अच्छा सीख सकते हैं, और वो एक से एक वहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, हमने पिछले कुछ सालों में कैसे किया है, हम लोग चर्चा कर रहे थे। बहुत स्कोप है, जैसे पटेल साहब भी बता रहे हैं कि आपने भी कहा कि ऑनगोइंग स्कीम्स में, गवर्नमेंट की स्कीम्स में या प्रोग्राम्स में हम एसोसिएट है, कोलैबोरेट हो, तो डेफिनेटली होप। और मैं बिल्कुल ये ग्रीनोवेशन अवार्ड जो कर रहा है इसमें निश्चित रूप से हमारे स्टूडेंट्स सीखने को मिलेगा, बिकॉज वेस्ट बंगाल में इट्स ए नेशनल लेवल प्रोग्राम। तो अगर अपॉर्चुनिटीज मिले तो हमारे जो स्टूडेंट्स जो अभी तक किए हैं वो अगर इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। एज ए लर्निंग सेशन फॉर देम, आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए।
बिल्कुल, जरूर सर, जरूर। सर, thank you. मैडम, बाय द वे आज बहुत ज्यादा व्यस्तता का है शेड्यूल। Yes, yes, sir. मुझे अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सब उसको रिव्यू करके वाइंड अप करके और फिर अभी मीटिंग्स में जाना है, तो बैक टू Yes. बैक। Yes, sir. तो अगर आप सब लोग अनुमति दें तो फिर मैं Sure, sure. अभिषेक जी, आप कल आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? सर मैं 2 बजे आ जाऊंगा रायपुर में। मैं आपसे मिलते हुए जाऊंगा अगर आप रहेंगे तो। नहीं, कल हम बाय द वे 1 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में नहीं है, उसके आगे पीछे हैं। कोई बात नहीं परसों नहीं सर, 14th को उधर से रिटर्न हो रहा हूँ, तो मैं आपसे बात करूंगा सर। बात कर लेते हैं। हमारे ख्याल से अगर 13th को हो पाए मुलाकात तो कुछ ऐसा हम बात कर लेंगे आपसे। ठीक है सर, थैंक यू सर। और नहीं तो फिर दिल्ली मिलने आना पड़ेगा। अरे नहीं सर, ठीक ठीक, ओके। ठीक है। मैं थोड़ा लेट कर लूंगा, मैं 4 बजे निकलूंगा। मुझे एक्चुअली हाँ। भिलाई उसी दिन पहुंचना है, ये वहाँ पे अच्छा। बिलासपुर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कविता मैडम, जस्ट 2 बातें वो अधूरा रह गया था जी, जी, जी. कि जो हमारा बूट कैंप होने वाला है, जी, sir. अगर अगली बार कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है तो आई डोंट नो कि आपके पास, और वही बारे में मैं सर से भी बात करता कि अगर आपके पास रहने की बच्चों की व्यवस्था का है फैसिलिटी, 250 की जरूरत पड़ती है उसमें, और लगता है कि आसपास में कहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपको एक बार होस्ट करने से ना बहुत ज्यादा अच्छा एक एनवायरनमेंट बनेगा। जैसे अभी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है, तो अभी उस रीजन में अपना जो दुर्ग वाला जो इंस्टीट्यूट है वो कर रहा है, रूमटा कर रहा है उधर में भिलाई साइड, रायपुर में कोई नहीं कर रहा अभी इस बात, है ना, अच्छा, को हमने नहीं दिया है। right. तो उस रीजन में अगर आप जब कुछ करेंगे ना, Yes, sir. तो एक बड़ा असर पड़ेगा। एनआईटी 1-2 बार होस्ट किया है, बट अभी एनआईटी को नहीं मिला है। Okay. तो बट इस बार क्या कर सकते हैं, जैसे आसपास में जो 2-3 लोकेशन पे इंक्लूडिंग गुरु घासीदास में हो रहा है, तो बीआईटी में हार्डवेयर हो रहा है और बाकी जगह सॉफ्टवेयर एडिशन हो रहा है हैकाथॉन। अच्छा. तो कोई ऐसे पर्सन जिसको लगता है कि वो जाके सारा प्रोसेस समझ सकते हैं, अगली बार आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रेस्टिजियस एक्टिविटी है। और कैंपस में जो अभी आप सोच रहे थे कि बच्चे नहीं सेलेक्ट हुए, इनफैक्ट एक बार होस्ट करने के बाद क्या पता एक बहुत हो अच्छे, जाए. हाँ, उसका एक असर होगा, है ना। Sure, sure, sir. आखिरी चीज है कि जो हमारा ये है, एक मैंने मेल भेजा होगा, कोई ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस जो लगता है कि आप अपने यहाँ पे अपना रहे हैं, जो बाकियों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है, एक इंस्पिरेशन हो सकता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। 1 पेज का बस है, एक फॉर्मेट हमने शेयर किया है, तो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी सर ने जो बोला है मीटिंग के लिए, आप जब भी कन्वीनियंट फील करें, मे बी नेक्स्ट वीक, उसके नेक्स्ट वीक हम उसको करना चाहेंगे, है ना। Right, sir. और खासकर जो भी हमारे एक्सटर्नल मेंबर्स हैं, उनको मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप इस इंस्टीट्यूशन के आईएससी को अपने एक्सपर्टीज से, अपने एक्सपीरियंस से सपोर्ट कर रहे हैं, और सच में आप वेल विशर हैं पूरे इनोवेशन इकोसिस्टम के। तो और ये विश्वविद्यालय बहुत बहुत डिजर्व करता है, और बहुत यहाँ के बच्चे डिजर्व करते हैं। आपके सहयोग से वो सब कुछ संभव हो पाया। सो थैंक यू सो मच इसके साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैडम। Thank you, sir. Thank you, Abhishek Ranjan sir. You are always there whenever we need your guidance and suggestions, and you are consistently guiding us, the Institute Innovation Council, and whatever we have achieved till now, that is just because of your consistent support. So thank you very much for joining this meeting, and so we have just moving towards the end of the meeting. So Dr. Mohanty has joined, I think so. Okay. Can I leave, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Please. Thank you, everyone. Thank you, Abhishek Ranjan sir. Thank you. Mohanty sir has Mohanty joined. sir, Good afternoon to everybody. As the meeting is coming to a closure, let not extend.
I can only confine my role today as a listener, as a learner. So I got the opportunity of hearing the Vice Chancellor and Mr. Abhishek. So I have nothing to say on this point since I've not heard anything on this. So I have from my side, okay, it's okay that I just participate to know what things are going on. Offline, I'll connect to Madam Thakur and try to know what are the development that has taken place. Okay, thank you, sir. Dr. Dilip Mohanty, sir, for joining the meeting. And now, I would like to call Dr. Swagata Bera for the vote of thanks to conclude this meeting. Thank you, sir. I, Dr. Swagata Bera, took the opportunity to convey the vote of thanks in this meeting of Q1 of IIC 7 in the session 2024-25. It's my proud moment for me to thanks Honorable Vice Chancellor of Pandit Ravi Shankar Shukla University, Professor Sachidanand Shukla, sir, for his blessings and consistent support for the excellent running of IIC. I would like to thank Shri Abhishek Ranjan sir, Innovation Officer of Ministry of Education, for his genuine support to do the handshaking between the novel ideas and the implementations. My sincere thanks to Professor Dr. R.N. Patel sir, Dean Innovation and Entrepreneurship Cell, CSB2 Vilai, for his suggestion to go for the startup and the co-incubation. My sincere thanks to Dr. Sanjeev Jain sir, advisor, CREDA Raipur, for his advice to go for self-driven activities and to encourage the students to go for public services related ideas so that the funds can be easily obtained from the various government schemes. I would like to thank Dr. Ulas Pathak sir, in charge Agribusiness Incubation, Indira Gandhi Agri University, Raipur, for his expert suggestions and kind support. My sincere thanks to Mr. Dilip Mohanty sir, Chairman HRM Jaiswal Nico Raipur, for his presence. My sincere thanks to Professor Kavita Thakur Madam, President IIC PRSU, for our hard working and future perception for running IIC cell and take it to sky high. I also thanks to all IIC committee members for their involvement. Thank you, all of you. Thank you, Thank you, Dr. Bera. And with the permission of IIC President Thakur Madam, I declare the end of this meeting. Thank Yes. you, everyone, for joining us. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you all. You may leave, please. Thank you, everyone.